My dear student, today we are discussing about cylinder and sphere. When a cylinder, you mean combined figure, combine cylinder and hemisphere. Cylinder and hemisphere mean the combined figure made by cylindrical part and hemispherical part. So, so, uh, so the combined figure. Look here, we have this type of diagram. As you know, this is cylinder. Yes, and this cylinder means a hemisphere is surmounted here. Mean this is hemispherical part and this one is cylindrical part, and as it is given, the total height of solid is 14 cm. 14 cm. Look here, the total height of this solid is 14 cm. Mean the total height of cylinder plus height of hemisphere. Or for clear picture, let us draw little bit top. Yeah, this is hemispherical part and this one is cylindrical part. So if you have such combined figure, then how to find total surface area, how to find volume, how to find curved surface area. Total curved surface mean curved surface of cylinder and curved surface of hemisphere. That's why today I'm going to give you one problem for you, that if DSA of solid is 770 cm square and total height is 14 cm, find the radius of base and volume of solid. Okay, this is very good, very important question for exam. Even for exam, the combined figure. That means this combined figure consists of two parts, cylindrical part and hemispherical part. Sometimes here may be another hemisphere, mean both in hemisphere or only one in hemispherical part and the another in empty. So for this figure, how to solve this question? For this question, look here, DSA of solid equals 770 cm square, radius of base R what? Height of cylinder H what? Since R plus H equals to 14. Look here, this is height of cylinder and this one is the height of hemisphere. Radius of hemisphere is same as height of hemisphere. That's why this is H, this is R. That means this total height of solid becomes R plus H. R plus H. Now, what is the formula for TSA? TSA mean total surface area, mean area of base plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. Mean here area of base plus CSA of cylinder plus CSA of what? Hemisphere. Look, that means total CSA is 770, area of base
our base is cylindric circle. Circle mean pi r square. And CSA of cylinder. Cylinder ko CSA mean 2 pi RH. And CSA of hemisphere is 2 pi r square. Look here. This is a very important point. CSA of hemisphere 2 pi r square. This CSA of cylinder is 2 pi RH, and CSA of this base is pi r square. Because this base is open, it can be surface. Surface means this one is surface, this one is surface, this one is surface. But here, this base is inside the hemisphere and cylinder. So exclude this part. This is open part. This can be surface, but this part is inside. Now this is surface, but when it is closed, you can't get this part, inner surface. Surface means just outer surface. That's why this is outer part, this is outer part, and this base, this open base, this is also outer face. That's why total surface area means this surface plus this surface plus this side surface. That's why total surface area is taken as 3 parts. Aware 770. Now pi r square. What is common here? 2 pi r common. X plus r. Now 770 mean, let us take pi overall common, r square plus 2r, and this one is 14. R plus h, let's substitute whole. R plus h is 14. And 770, then 22 by 7, then r square plus 28r. 770 into 7 divided by 22 equals r square plus 28r. 245 equals r square plus 28r. Okay, look here. You have some sort of quadratic equation, and by solving this quadratic equation, you will get two values of r, two values of radius. That's why after simplification, we'll get r square and plus 28r minus 245 equals to 0. Then r square, middle term break. 1 into 245 while multiplying, and while subtracting you will get 28. So this is 35 minus 7 r minus 245 equals to 0. Then r square 35r 7r minus 245 equals to 0. Factorize it. R plus 35 minus 7 r plus 35 equals 0. Mean r plus 35 r minus 7 equals to 0. However, either r plus 35 0 mean r equals to minus 35 rejected, or r minus 7 0, it means r equal to 7. R7 mean since r plus h 14 or r7 plus h 14, that means h equals to 7 cm, r equals to 7 cm. Height of cylinder only. H mean
height of only cylinder. Then at finally, mean you have to change the step volume of solid. V equals to volume of cylinder and volume of cylinder plus pi r square h plus 2/3 pi r cube. Look here, this is volume of hemisphere, this is volume of cylinder. Now the combined volume, total volume of solid means this volume plus this volume, volume of cylindrical part plus volume of hemispherical part, and volume of cylindrical part. Pi r square common लीजिए, h plus 2/3 r. अब value डाल दियो 22/7 into r mean 49 into h 7 plus 2/3 into 7 la 49 means 7 wo la multiply 154 and then what is the LCM? 21 plus 14 divided by 3 154. What is the final? Let's write final result. Total. Once look, you can calculate it. 21 plus 14, 35 into 154 divided by 3. That means 1796.66. This is 1796.67 cm cube. Be careful. At last, you have to write unit of volume. Unit of volume is cm cube. So write down. At last, you can write unit. Unit of radius is centimeter. Height is centimeter. So this is the combined figure as you have cylinder and hemisphere. Similarly, we can give one more hemisphere at this end. So, तिमीहरुलाई यसरी माथि दिन सक्छ, तल दिन सक्छ, दुवै दिन सक्छ. हो, दुवै पनि दिन सकिन्छ. एक साइडमा मात्र दिन सकिन्छ र from my experience this question is repeated many times in exam, in any exam. That's why be careful on this question. Bharata कसैलाई कुनै डाउट छ भाइ बहिनीहरु? कसैलाई र धेरै जनालाई थाहा होला कि यदि रेडियस भनेको लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन. नेगेटिभ आएको कारणले यसलाई हामीले रिजेक्टेड भनेको हो. रिजेक्टेड भन्न बित्तिकै दुईटा भ्यालु आउन सक्छ कहिलेकाहीँ. आउट अफ टु भ्यालुज one may be negative. नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई रिजेक्टेड गर्दिने, अर्को भ्यालुलाई कन्सिडर गर्ने. अब भाइ बहिनीहरुलाई म दोस्रो भेराइटीमा जान्छु. कम्बाइन. अब यसमा धेरै किसिमका कम्बाइन भेराइटी हुन सक्यो. सिलिन्डर र स्फियर पनि हुन सक्छ, सिलिन्डर र हेमिस्फियर पनि हुन सक्छ. अनि तिमीहरुलाई अब अहिले पछि पढ्छौ कोन र हेमिस्फियर हुन सक्छ. आइसक्रिम टाइपको क्वेशन, त्यो अहिले हामी पढ्दैनौ. अब म तिमीहरुसँग एउटा क्वेशन गर्दै छु, डिस्कस गर्न गइरहेको छु कि जुन क्वेशनमा एउटालाई पगालेर अर्को बनायो भने के हुन्छ. Mean when three hemispheres are melted. Look here, question number 19A.
19 को A, page number 99. हेर त भाइ बहिनीहरु एउटा सुन्ने, 3 metallic spheres of radii 2 cm, 12 cm and 16 cm are melted and reform a single sphere. Mean you have 3 spheres. When 3 spheres are melted and a single sphere is formed, that means suppose you have 3 spheres of different size. Look here, 3 spheres. You have 3 spheres of different size. If these 3 are melted and a single sphere is formed, then what is the radius of this single sphere? Or once radius is found out, you can calculate volume of this sphere. Mean you have 3 spheres of different size. Now these 3 spheres are melted. हेर त तीनटैलाई हामीले पगालेर एउटा बनायौं भने यो स्फियरको रेडियस कति होला? जस्तो तिमीलाई यहाँ म दिन्छु, यसको रेडियस छ r1 = 2 cm, यसको रेडियस छ r2 = 12 cm, अनि यसको रेडियस छ r3 = R3 16 cm. भने अब मलाई बताऊ यसको रेडियस कति होला? कि R1 first radius of first sphere, second sphere, third sphere. When these 3 spheres are melted, then a single sphere is formed. हेर यसरी चाहिँ यो तीनटा स्फियरलाई पगाल्यो भने एउटामा, अघि म तिमीलाई दुईटा चिजलाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ भने, अहिले तीनटालाई पगालेर एउटा, दुईटालाई पगालेर एउटा भयो भने त्यसको भोल्युम के होला, टीएसए के होला भनेर आज हामीले हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसैले अब हेर त यसको हामी सल्युसनमा जाउँ। कि radius of first sphere R1 = 2 cm, radius of second sphere R2 = 12 cm, radius of third sphere R3 = 16 cm, and radius of new sphere capital R equals to what? Radius of new sphere capital R. Radius of new sphere capital R. So we know that volume of new sphere equals to sum of volumes of first 3 spheres. यहाँनिर तिमीहरूलाई भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा हेर्ने कि तीनवटा स्फियरको भोल्युमको टोटल सम मीन sum of the volume of first 3 sphere and volume of new sphere. र न्यू स्फियर को भोल्युम र तीनवटा स्फियर को टोटल भोल्युम सेम हुन्छ। दैट्स राइट। अब भन त भोल्युम अफ स्फियर को फर्मुला O/3 बाइ कैपिटल R क्यूब। न्यू स्फियर ला मैले कैपिटल R सपोज गरे, अनि अर्को छ O/3 पाई R1 क्यूब, O/3 पाई R2 क्यूब,
4/3 pi r3 क्यूब ल हेर त तीनवटा स्फियर को भोल्युम लाई एड गर्दियौ र न्यू स्फियर को भोल्युम हुन्छ 4 pi/3 लाई कमन सरह लियो र यतापट्टि 4 pi/3 कमन लिदियो r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब 4 pi/3 लाई क्यान्सल गर्दिम r क्यूब इक्वल्स टु ल हेर त सिम्पल दुईतिरबाट 4/3 पाई 4/3 पाई काट्दियौ कट अनि अब तिम्रो 2 को क्यूब अनि 12 को क्यूब 16 क्यूब ल छ कसैले क्याल्कुलेसन भन्न सकिन्छ 2 को क्यूब 8 12 को क्यूब एक पटक चेक गर त 1728 हो 12 को क्यूब अब 16 को क्यूब गरौँ 4096 चेक गरौँ ल सबैलाई एड गरौँ त सबैलाई टोटल गर यसको टोटल 5832 अब यसलाई हामी क्यूब लियौं भने 18 सेन्टिमिटर आउला सायद हेर त 18 सेन्टिमिटर यु क्यान चेक इट हेर त यसरी तीनवटा स्फियर को रेडियस हामीलाई दिएछ r1 r2 r3 अनि तीनटैलाई पगालेर बनाएको न्यू स्फियर को रेडियस लाई व्हाट भयो अनि हामीले साइन्समा पनि पढेका छौं when three spheres are melted then the volume of new sphere should be equal to sum of the volume of first three spheres यो तीनवटा स्फियर को भोल्युम को टोटल न्यू हुन्छ त्यसैले दुवैतिर फर्मुला राख्दियौ अनि 4 pi/3 4 pi/3 क्यान्सल गरौँ अनि सबैको भ्यालु राखेपछि लास्टमा क्यूब रुट ल्याऊ हेन्स रेडियस अफ सिंगल स्फियर इज 18 cm ल भाइ बहिनीहरु यतिसम्म यो सजिलो छ पगाल्यो भने के हुन्छ कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ मैले तिमीहरुलाई यो दुईटा कुरा गरे अब म अलिकति फरक खालको क्वेशन गर्छु तिम्रो बुक को 22 को बी नंबर क्वेशन नंबर 22 को नंबर बी लाई एकपल्ट हेरौं यदि कसैलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने तिमीहरुले भन्न सक्छौ 22 बी पेज नंबर 100 यो क्वेशन पनि राम्रो क्वेशन छ दिस इज द question related with combined solid. A combined solid made up of cylinder of radius 3 cm and length 8 cm and 1 inch. Listen, तिमीलाई म यसरी देखाउँछु एउटा सिलिन्डर छ यस्तो खालको एउटा सिलिन्डर छ हेर अनि अर्को इनमा एउटा हेमिस्फियर छ यस्तो खालको एउटा हेमिस्फियर छ एउटा सिलिन्डर अर्को हेमिस्फियर छ सिलिन्डर को रेडियस 3 cm रेडियस अफ सिलिन्डर r इक्वल्स टु 3 cm छ रेडियस अफ सिलिन्डर भयो अनि दोस्रो छ हाइट रेडियस अफ सिलिन्डर इज 3 cm and length is 8 cm and a hemisphere with the same radius has volume this much find the value of 8 अनि तिमीहरुलाई अघि मैले वाट गरे यसलाई चाहिँ 8 cm दिएछ कि यो सिलिन्डर को लेन्थ हामी यसरी राख्छौं लेन्थ यसरी राख्छौं हाइट कि यसलाई ठाडो भएको भए हाइट भन्थ्यो होरिजेन्टल भएपछि लेन्थ भन्यौ लेन्थ अफ सिलिन्डर ओन्ली र याद गर यहाँनेर टोटल लेन्थ होइन सिलिन्डर को मात्रै लेन्थ अनि रेडियस त यो रेडियस र यो रेडियस एउटै हुन्छ कि तिमीले यहाँ कन्फ्युज नहुने यो रेडियस r पनि 3 cm हुन्छ 3 cm रेडियस हुन्छ ओके once listen
The combined solid made up of a cylinder of radius 3 cm and length 8 cm and a hemisphere with the same radius as the cylinder has volume 792 cm cube. Find the value of it. Now, from this figure, from this diagram, you have given volume of solid given. This is volume of solid V equals to 792 cm cube. 792 दिएको छ. About radius of this R equals to 3 cm. अनि हामीलाई दिएको छ height of cylinder H थाहा छैन हो, height थाहा छैन अनि total volume दिएको छ. तिमीहरुसँग म फर्स्ट क्वेशन जुन मैले दिएको थिए फर्स्ट क्वेशन सँग सिमिलर टाइप हो, अलिकति मात्रै चेन्ज छ. फर्स्ट क्वेशनमा टोटल सरफेस एरिया थियो, अहिले भोल्युम दिएको छ. भोल्युम दिन सक्छ और टोटल सरफेस एरिया दिन्छ, दुई मध्ये एक हुन्छ. हेर त, अब हेर. Now, since volume of solid equals to volume of cylinder plus volume of hemisphere. अब भाइ बहिनीहरुले ध्यान दिने, टोटल भोल्युम अफ सलिड भनेको भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर. तिमीहरुलाई आज मैले यो कम्बाइन सलिड को कुरा गरिरहेको छु. यदि दुईटा चीज कम्बाइन भयो भने एउटालाई पगालेर तीनटालाई पगालेर एउटा गरेको अघि सिकाए. अब यहाँनेर अघि हामीले ठाडो कम्बाइन दिएको थियौं, अहिले चाहिँ होरिजेन्टल दिएको छौं. क्वेशन एउटै हो. अब यसलाई चाहिँ हामी हेरौं त. 792 ल पाई आर स्क्वायर कमन लियौं, h प्लस 2/3 r भयो. 792 भ्यालु राख त. 22/7 r 3 को स्क्वायर 9 अनि h मलाई चाहिएको छ 2/3 into r3 3 कट. ल यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो. 792 into 7 by 22 into 9 equals to, right? अब म लेख्छु h plus 2 3 cancel. अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ त. This is 28. एकपटक चेक गर्न सक्छौ. 28 h plus 2 भयो अनि h equals to कति भयो त? 28 minus 2 mean 26 cm. ल हेर त, यति छोटो आइडिया लगायो भने तिमीहरुको कम्बाइन फिगर कि सिलिन्डर र हेमिस्फियर को कम्बाइन फिगर ल. अब भाइ बहिनीहरु कसैलाई कन्फ्युज छ भने बोल्ने. त अब म तिमीहरुसँग एउटा क्वेशन डिस्कस गर्छु कि करिब साइन्स टाइप को क्वेशन छ कि एउटा सिलिन्डरमा, एउटा सिलिन्ड्रिकल भेसलमा हामीले पानी भरौं, पार्शियली पानी भर्दियौं अनि त्यो सिलिन्ड्रिकल भेसलमा हामीले केही स्फियरलाई डुबाइदियौं. हेर त, अब मैले तिमीलाई यस्तो डायग्राम बनाऊ. You have a cylindrical vessel. चाहे एउटा ड्रम भन, एउटा cylindrical vessel छ. Suppose this vessel
contains partial water up to this height. हेर त यति हाइट सम्म पानी भर्दियो. अब विचार गरौँ यो भेसलमा यस्तो भेसल छ, यो भेसलको यो सर्फेससम्म पानी छ. अब मैले यहाँ एउटा स्फियरलाई डुबाइदिए, एउटा स्फियरलाई, हेर त एउटा स्फियरलाई मैले पानीमा डुबाएँ भने यो स्फियरको भोल्युम जति छ त्यति भोल्युमको पानी माथि राइज हुन्छ. दिस इज द भोल्युम अफ वाटर रेज्ड. मानौ यो जति हाम्रो यसरी रेज भएको छ हो, यो हाइटलाई मैले h मा. अब मैले यो सिलिन्ड्रिकल ड्रमको रेडियस दिन्छु अनि स्फियरको पनि रेडियस दिन्छु अनि भन्छु कि यो स्फियरलाई ड्रममा डुबाउँदाखेरि पानीको लेभल कति माथि चढ्ला. What is the height of water raised in the vessel? And this question is somehow related with physics. हेर त साइन्समा तिमीले प्रेसरतिर पढ्छौ, त्यहाँनेर भोल्युम डिस्प्लेस. कुनै चीजलाई हामीले पानीमा डुबायौं भने त्यसको भोल्युम र रेज भएको उसको भोल्युम बराबर हुन्छ. र this type of question is given in your book as 20A. तिम्रो बुकको 20A पेज नम्बर 99 मा यो टाइपको क्वेशन दिएको छ. हेर त कि a solid iron को diameter छ 42 cm is dropped into the cylindrical drum partially filled with water. र भन ड्रम को रेडियस चाहिँ 1.4 मिटर छ. ल भन यहाँनेर रेडियस अफ सिलिन्डर मैले यसलाई ठुलो r लेखेँ equals to 1.4 divided by 2 cm. भनेको कति भयो त 0.7 cm. भनेको अर्थ नै मिटर होला, यो यति मिटर हो. यो मिटर हो भने यसलाई चाहिँ मिटर भएको हुनाले यसलाई हामी सेन्टिमिटरमा लैजाउँ त कति भयो 0.7 भनेको 7 सेन्टिमिटर हो. 0. हो तिमीले 0.7 into 100 गर तिमीलाई 70 पो आउँदो रहेछ. राइट. कहिले काहीँ यस्तो खालको मिस्टेक हुन्छ. 70 cm. हेर त कि हामीले मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरौँ. ठीक छ. अनि अर्को छ रेडियस अफ स्फियर लाई मैले सानो r माने यो कति छ भने 42 cm. भनेको 42 by 2 cm it means 21 cm छ. हामीले जहिले पनि एउटै युनिटमा राख्नुपर्छ. स्फियर चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ त्यसैले मिटरलाई पनि सेन्टिमिटरमा राख्नु. भने अर्को छ rise in level of water. हेर त यसलाई मैले h वाट भन्छु. अब विचार गरौँ, यहाँनेर लेखौँ we know that कि volume of water raised equals to volume of sphere.